strips. MSP 98 size 11, I crushing my feet like a vice grip. I couldn't find them in bigger, they matches so perfectly with this new culture. They're trying to call me a democracy rig, I get it. I take it back and I split it at Williamson, I'ma be back in a minute. I ran it up just to give me a monogram, one-on-one cast iron skillet. Way I've been raising my prices, I'm grateful as ever, cause it took a village. Way I've been, a shorty, she think I'm a Hollywood villain. Happy to say that I'm no longer working with, not really feeling. Needed a breath, so I bit on a bullet, I still got some cracks in my molars. Get on a flight at my Broward headquarters as soon as the weather get colder. 7 consecutive strikes, that professional bowl. The Fetty, the rats, the digits, I found a way to go get it. The Fetty, the rats, the digits, I found a way to go get it. The Fetty, the rats, the digits, I found a way to go get it. The Fetty, the rats, the digits. On s'en va dire au Kanak. Centers, Tad Kanak. On va faire ça, les Pirates ont seulement 4 matchs. C'est les seuls qui n'ont pas la moitié du tournoi à jouer. Alors SP, de toute façon, on a 0-4. Sans dire qu'il a abandonné, on dirait qu'on n'a pas trop d'espoir pour les Pirates. Alors, les Twins, eux, c'est contraire. On vise les grands honneurs. On pourrait, qui sait, rattraper les Yankees. Ben, ça va prendre un miracle, c'est-à-dire battre les Yankees. Faut que quelqu'un batte les Yankees. Et est-ce que les Twins ont joué contre les Yankees? On a une défaite. Est-ce que c'était contre eux? Ça, je me rappelle pas. Mais le calendrier pourrait me le dire. L'excellent Brian Wu sur la butte. Ouais, mais un gros opposant, Hunter Green. Ils n'ont pas grande différence d'overall. 91 pour Wu, 89 pour Green. Alors, c'est pas là que ça va se jouer nécessairement. Ouais, les Yankees ont battu 10-6 les Twins, effectivement. Les Twins étaient à 2-3 manches des bats. C'était 2-0, puis c'est bol, explosion de points. C'était 2-0, 4-2, je suis trop. On a marqué 6 points d'affilée maintenant, les Yankees, même 8. Alors, bon match. Swing and a pop-up in foul ground. 2 down. Hey, man, 4 pitches, 2 outs. That is an excellent base. Here's Trout. Trout measures 6 feet 2 inches. A member of the 1,000 hit club. Let's remember a major part of his resume are those 3 MVP awards. 2 outs, base is empty. Right side, Burleson. He steps on the bag, and it's a 1-2-3 inning. And we're back. And our starting pitcher here today, Hunter Green. He's got that splitter, and it's a pitch that swings and misses, come fast, and they come often. Very difficult to pick up out of his hand. Bottom of the first. And now the center fielder, O'Neill Cruz. And that one missing inside a sharp slider. And another ball. That one misses. 3-0. And there's the strike. And that's in for a strike. And O'Neill is struck out. James Wood digs in now. In for a strike. It's 0-1. One ball misses outside.
That catches the top part of the zone, and that's strike 2. That one missed. Definitely a swing and miss slider down and in. He finished that really well. Just couldn't get him to offer at it. Next offering upstairs. Really good take, especially with 2 strikes. The 3-2 is outside, and it's ball 4. Well, a breaking ball in that 3-2 count kind of tells you that that's the pitch he has the most confidence in right now. Just couldn't find the strike zone. Francisco Lindor comes up to the plate. Lindor was born in Puerto Rico, but actually played his high school ball in Florida. A healthy cut, tough pitch at 98, but a really good pass at the ball. And here it comes. Swing and a ground ball, base hit right field. Around second is Wood. And the throw's offline, safe at third. The throw is wild, and it gets away. One down, runner at third. And now it's Mark Vientos. First offering, and it just misses. Swinging a foul out of play. Swing and a miss, and he got him to chase. 1 ball, 2 no strikes. fair right there. I mean, that slider didn't move to the very last moment. Incredibly difficult to pick that up. Just gonna have to tip your cap on that pitch. That one to first. Freeman handles, throws to first. Now 2 away as they get a run across. Wilyer of Brave, the next twin up to hit. And first pitch fastball is in for a strike. Pretty rare location right there, right down the middle. This guy paints the edges. Oh, that's upstairs. Not sure if you're going to see that pitch again as a hitter. 2 down, nobody on. Gets him to chase after that one. 1 ball, First inning going 2 a bit strikes. long. 23 pitches to this point. This to center field. And that'll fall for a base hit. And here's the first baseman, Alec Burleson. There's the strike. 0-1's the count. Abreu off of first with 2 away. There's the strike. And a bat like this is almost over as it begins. In this situation, you have no idea what the next pitch is going to be. You just got to hope that you can make contact. Swing and a ball lifted left field. Nabs it, and that is that. And welcome back to the ballpark. Second inning set to go. Now it's the veteran outfielder, Byron Buxton. Wu back to work. Swing and a miss, strike 1. They can live up in the zone all game if hitters will chase it. That's just too much velocity. Hitters got to look down in the zone. Outside. This is outside, and it's 1-1. Well, after scoring runs, this is where you're looking for that shutdown inning. Get that hot team back in there to swing the bats. The 1-1 is fouled off. Spoils the 2-strike pitch, and he'll see another. Swing and a miss, struck him out. Brent Rooker will hit next. First pitch, and that's in for a strike.
One down, base is empty. Line drive. That's a fair ball, and it's getting into the corner. Everything came together for him. Good job getting the foot down so he can catch it out front and pull it. Turned on it nicely for the knock. Digging in, Connor Norton. Swing and a high fly ball, well struck. Way back there. And that is gone. He sends one out the opposite way. It's 2-2. So it's all tied up thanks to the home run. Yainer Diaz, the next Pirate to hit. And the first pitch misses for ball one. Still only one out here in the inning. Nope, that's a ball. Woo, maybe a little less aggressive on the mound right now after that home run, Chris. Yeah, it seems that way. You know, pitchers, they can come out, feel good, but then all of a sudden get touched up a little bit, and they start trying to throw instead of pitch. They're not trusting their stuff. Swing and a miss. Well, he's been good for the most part. 2 balls. Is it going to take someone going out to the mound to maybe refocus him a bit? Well, partner, every pitcher's a little different. I liken it to you. Sometimes you come in and you're not as focused, and I kind of do what it takes to get you on track, and then you have a great show. So perhaps it's the same with him. Nobody really wants their rhythm broken up, but sometimes they need a little kick. Off the plate, and it's a full count. Ground ball right side, and foul ball. Foul and miss, struck him out. And he's registered 3 Ks in this one. Up next for the Pirates, Ezequiel Tovar. First pitch just misses. Base is empty, 2 away, but 2 runs are in here at the top of the second. In there at the knees. That's strike 1. Swing and a foul straight back. Got him swinging. Bottom of the second, and now it's Brandon Lowe. This is a batter who clearly performs better in day games. I don't know why, but his numbers generally back it up. On the ground right side, and he handles it himself for the out. Tommy Edman at the plate. That pitch in for a strike. It's 0-1. That one missing inside. 2 strikes. Swing and a miss. 98 miles per hour on the gun. Here's Joey Bart now. First pitch, and he just misses. And that one fouled off. Tied up here in the early going. Strike 2. The strong second inning is a confidence builder for him, a relief for his manager. Doesn't have to get it. That's strike 3 and the 3rd out. So we take a break. And we're back. Here's Andres Gimenez. We talk about guys with good speed, and definitely he has it. But pushing the offense aside for just a second, Chris, it's the defensive side that I think the speed factors in the most.
has room, and he makes the catch. Seiya Suzuki, the next Pirate to hit. He's 0 for 1. Well, he gets to balls that get by most people at that position. Just really impressive because there's certain times the ball comes off the bat, automatically that team that hit it thinks that they've got a base hit, or they may have extra bases, and he just takes it away. 1 out, base is empty. Ground ball up the middle. Lindor fires over to first. And that quickly 2 away. Freddie Freeman up to the dish. And that misses. Ball 1. That one ripped right center field. Back there. And that one's gone. And they grab the lead. It's 3-2. Now Trout gets a chance to hit. That's through there for a strike. Two down, base is empty, but 1 run across. We're here in the top half of inning number 3. Fights it off. You'll see another. Gets a piece, and it stays 0-2. Breaking ball in there, got him looking. He picks up his 5th strikeout on the hill. Set for the bottom of the 3rd. Here's O'Neal Cruz. And there's the strike. Ooh, Baez. 0-1's the count. Take the donut off the bat, partner. Here's a swing and a drive left field, and he knew it. A shot to the opposite field. It's 3-3. James Wood, the next cleanup to hit. That breaking ball drops in for a strike. Well, he's got to delete it. You give up that leadoff home run, go back to work, focus on this next batter. And now the count is even. The real threats are coming off. Already given up a home run in this inning. Gonna really have to bear down. Ground ball, Freddie Freeman. And he takes it himself for the out. And now it's Frankie Lindor. 1 for 1 with a single so far. Lifted in the air, right center field. Suzuki sizes this one up. Brings it in. Out number 2. Now the Minnesota cleanup hitter, Mark Vientos. That one's upstairs, ball 1. Way to lay off that fastball off right there. You're looking for something you see well that you can handle, but you also have to keep the discipline so that you're not popping up pitches that are just a little too high. Breaking ball through there for a strike. 1 ball, 1 run 2 across strikes. in the frame so far. You're in the last half of the 3rd. Puts it in the air out towards left center. Buxton sizing this one up. He's got it. And that is that. Knock, knock on my door. Is this redemption for my soul? On to the 4th. Here's Byron Buxton.
He is quite an athlete. I mean, you look around the other sports, basketball, football, you feel like he could thrive in one of those sports too. Top of the zone for a called strike. Buxton, a former Gold Glove winner, 31 years old, a former first-round pick back in 2012. Misses inside. 2 balls and a strike. Right through there for a strike. Well, I think that pitch surprised all of us. Right down the middle, doesn't get a swing. Not very often you see a hitter lay off a cookie like that. And it remains 2-2. Struck him out. He says, I don't care about draft rounds. Take a seat. And next is the designated hitter, Brent Rooker. Singled and scored his first time. Delivers a pitch in for a strike at 95. On its way to the corner, Abreu on the move. Can't get there. This one lands foul. Fans another, and that's 3 straight strikeouts. And now Connor North. He's already homered here in this one. Pitch misses. 1-0. Just missed. 2 down, nobody on. Top half of inning number 4. Base hit. Go ahead run on base. Diaz now at the plate. And the first pitch misses for ball 1. One out to right. Abreu settles under and makes the catch. And that is that. And welcome back to the ballpark. And now the right fielder, Wilyer Abreu. That catches the outside corner. 0-1. Well, these Twins showing great discipline at the plate, and patience definitely seems to be the name of their game in this one. It's not just the 3 runs they've already scored. On top of that, they forced this starter to throw more pitches than he wanted to at this point of the game. Just misses without. And that pitch count is impactful because if they can keep making him work hard out there, it may force the bullpen to get involved a little sooner rather than later. So now 3-2. It's a leadoff walk, and that's the go-ahead run. That's a tough one to swallow right there. If you're on the mound, you're ahead in the count 0-2, and you just couldn't find a way to put them away. It's going to be frustrating if that one comes back to bite it. Runner on the move. In the air to left, down the line. Brings it in, and there's one down. Lau at the plate. 0 for 1 so far. Definitely wants to stay out of the double play here. Ball on the ground in the infield. Should be an inning-ending double play. Swings through that one for strike 1. Just a bit tardy there. Not sure if he had a hard time picking it up out of the hand or if he was sitting off speed. Late swing, foul to the left. Abreu leads off first with 1 away. Line drive, base hit. And
that forces the runner to hold on at second. 2 on with 1 away. Good two-strike hitting right there, Boog. A bit of a lost start for some, so that was nicely done to beat the odds. Nice job of driving that pitch the other way on a line. You know, hitters, they take so many reps in the cages working on going to the opposite field, and it doesn't always translate into the game, but right there it did, and he did it perfectly. In the air, left field, down the line. Base hit into the outfield. Here comes the throw. It's off the mark, and he scores. It's 4-3. Big RBI for him right there. I don't know how he's able to shoot that pitch the other way and still put something on it. That pitch was inside, and he let it get really deep. So pretty incredible hands to fight it off and still get good wood on it. Good eye right there. And missed, struck him out. He's notched 4 strikeouts now. Back to the top of the lineup. Here's the center fielder, O'Neill Cruz. He's already homered in this game. Fought off foul. Two outs. Inside, just missed. Swing and a miss at a slider. Clearly was sitting on a fastball right there and just ended up out in front of the slider. Hey. Well, that's a strikeout, and that'll do it for the inning. And we're back. Ready now for the 5th inning. And now the shortstop, Ezequiel Tovar. Wu back to work. That misses the zone, and that's ball 1. The 1-1 is fouled off. Pitch misses inside, and it's 2-2. Foul ball left side. He'll see another. Flew open a little bit with that front shoulder, but was able to slow his back down just enough to make contact with that pitch. Keep the at-bat alive. On the ground to third. Vientos flips it to first. 1 up, 1 down. And here is Andres Jimenez. First time up was a pop out. Missed with a changeup. And that is ball 1. Just missed. Well, usually a high level of confidence when you're facing a young pitcher out there on the mound. In this situation, ahead 2-0. Outside, that's a really good spot. That's ball 4. Tried another fastball, but missed the spot. It's tough after falling behind a hitter, 2 balls and no strikes, but now at least he gets a fresh start against a new batter. But he needs to get back into the strike zone and start pitching with conviction. Runner on the go. There's the ball. That's high. Safe in second, and that was not close. And the tying run is now in scoring position. Here's a high fly ball out to center. Cruz has this one sized up. Hauls it in for the out. So now it's Freddie Freeman. You don't get ahead in the count, you can forget about having any success against it. Worm burner into the outfield for a knock.
Coming around third is Jimenez. He'll score easily. It's an RBI single tie ball game, 4-4. And now batting Mike Trout, both 2 in this one. That's Galvin in, a slider missed. Freeman off of first with 2 away. On the ground to the left. And that will end the inning. Ready to go for the last half of the inning. And now for the Twins, James Wood. Just missed. Great take right there. Showed some really good discipline. Breaking ball coming in, you see it well, but don't trust that it's going to hang on for a strike. Nice job. Swings through that one out in front that time. 2 balls, 1 strike. And there's a foul ball. Tied at 4. To third, Norby. High throw to first, and he can't reach it. And he'll pull into second safely. Here's Francisco Lindor, 1 for 2. You have to be careful throwing him breaking pitches, even in an 0-0 count. He loves going after the off-speed stuff, and he's really good at hitting it. And fouled off. Some real good life going through the zone on that one. Inside move to second. Wood back in on the dive. Good wheels out there on second, and he's getting a pretty big lead right now. Definitely looking to score on any hit to the outfield. Just missed. If he's able to connect on that, look out. Going 2 now. And Ball 1. Writes that one away. Still 1 and 2. No outs. Runner on second. Swings, and this one's flared. Jumps, but it's off his glove. No throw, and they come away without an out. Well, that's one of those knocks where you almost expect to get some jabs. Here's a new pitcher from the pen, Ryan Walker. Still pretty early in the ball game, so this bullpen has some work ahead of him. Best case scenario might be if he can come in here and get several quick outs, kind of bridge the gap that starter left for him. And now, Mark Vientos. Ball that's First pitch outside. doesn't find the zone. First and second, no outs. Last half of inning number 5. Next Ball, offering that's too high. upstairs. Tough spot right here. A couple runners on. 2-ball count. You can't nibble, but you have to execute and finish your pitch. If you leave something out over the plate, it's going to bring in some runs. Swings and misses. And the count is even 2 and 2. 2-2 to count. Well, he knows they don't want to give him anything to hit, but when you've got opportunities to drive in runs, you've got to expand the zone. He's capable of going out there and doing damage with it. Oh, great stop. To his knee, the throw is one. A sensational double play. Oh, man, what a smooth double play. That was a thing of beauty from start to finish. Wilyer Abreu, the next to hit. And that is out of play. Outside low.
1 ball, 1 strike. I got a ball, Nasty 1 strike. backdoor slider. There's really nothing you can do with that if you swing at it. So it's a good take by him. That's ball 2. Squirts away a little bit, and an excellent job keeping it right there. You don't want to run yourself out of an inning, so it's got to clearly get far enough away from the catcher. If you're the runner at third, think about scoring. 2-1 pitch is in there, and the count is even. That one is absolutely belted. And it is out of here. He'll take a jog around the bases. And they take the lead. It's 6-4. With 2 down. Now the first baseman, Alec Burleson. And first offering is fouled off. Clobbered to right field, way back, gone. They do it again. Back-to-back homers. It's 7-4. Now it's the second baseman, Brandon Lowe. Down the hill for a strike. 4-1. Down, nobody on. And that misses off the outside edge. Next offering is fouled back. The 1-2. Keeps the at-bat going with a foul ball. Headed towards the corner. Trout on his horse. And that's a fair ball. And into second easily with a 2-out double. So runner at second, 2 down. And next for Minnesota, Tommy Edman. That's inside. That's inside. And that's ball 1. Lowe stands at second with 2 gone. That one ripped left field. Out of here! He flexes his power with that swing. Their 3rd home run of the inning. It's 9-4. Tyler Holt will take over here. And with the big deficit on the scoreboard, he almost has to just put that out of his mind. Every outing matters for relievers and their numbers, but I think it's tough to get up for this type of appearance the same way you would for winning a close game. Base is empty with 2 away. This is Joey Barton. Flips the corner, and it's 0-1. Two outs. This one popped up. Foul ground first base side. Brings it in for the 3rd out. Top 6 at the plate for Pittsburgh, Byron Buxton. Hard hit, right side. In plenty of time to first. Leadoff man retired in the 6th. To the plate now for Pittsburgh is the DH, Brent Rooker. Out to center. Cruz settles underneath it. Drops into the glove. And there are 2 down. Connor Norton, the next Pirate to hit.
They've got a potent lineup. And when you think about teams capable of rallying from this kind of deficit, they're right at the top of the list. Cut on and lifted in the air. Abreu on his way over. Makes the catch. And that is that. And welcome back to the ballpark. And now the center fielder, O'Neal Cruz. And the sweeper is in for a strike. Well, these Twins, digging into their numbers, have to be happy with the swings they're taking. They have 5 extra base hits on the stat sheet so far, and that tells me they're seeing the ball out of the pitcher's hand really well. Foul ball. It stays 0-2. With all those extra base hits, it's easy to think we're going to see that trend continue the rest of the game. They seem to be really locked in. Swings and misses, struck him out. So digging in, James Wood. And that drops in for a strike. Looks like he sacrificed to pitch right down the middle for tracking and timing. Some good hitters will do that. That one pushed foul out of play off to the left. Here's the 0-2. Three, and that's 2 in a row. Now up to hit Francisco Lindor. With this kind of lead, he can swing freely, try to hit the ball out of the park, do what he loves to do. Foul ball. 2 down, nobody on. Here in the bottom of the 6th. That one finds the corner. 0-2 down. Swing and a ball popped up. Tovar sizes this one up, makes the grab, and that's the inning. Top of inning number 7. Here's the catcher, Yainer Diaz. That's off the mark. Ball 1. Ball 1, no strikes. Right through there for a strike. Big at bat right here. He did the team thing, took until he got a strike. Now he's got to go to work, shorten up that swing a little bit, do whatever it takes to get on base. Ground ball left side into the outfield, base hit. Man aboard on the leadoff single. Really nice job of 2-strike hitting in that at bat. He kind of rolled over on this pitch a little bit. Coming out of the bullpen for the Twins, Andrew Wentz. And he's got a nice lead to work with, so he should come in throwing strikes, attacking these hitters. Now it's the shortstop, Ezequiel Tovar. Just off the outside edge. 1-0. If you're going to get something going, this is the time to do it. You get the leadoff man on. Everybody's got to look over the shoulder and say, I'm just going to keep the line moving. Don't try to do too much. And that's through there for a strike. And the count 1-1. Lifted in the air, left field, pretty well struck. Cruz hauls it in, and there's one away. So man aboard. So next to the plate for Pittsburgh, Andres Gimenez. Wentz, 29 years old, and he was drafted in the 7th round back in 2018. And fires in a fastball at 95. And that one is inside. Next offering is in for a strike.
2 balls, 2 strikes. Outside with a breaking ball. Diaz over at first with 1 away. And ball 4, 2 aboard. Now a great back and forth in that at bat. He had to play off some really close pitches, and somehow Boogie found a way to keep the bat on his shoulder right there. I'll tell you right now, I couldn't have done it. Suzuki in the box now. No balls and a strike. Well, in this situation with runners on, you've got to get ahead in the count so that you can dictate the rest of the at bat. Nice job right there. Swing and a miss. 0-2. And the count is 0-2. And That's that a ball. just misses. Up towards right center. That's well struck. And that one hops the wall. 1 run is in. Another comes in to score. It's 9-6. Well, he found himself behind in the count right there, but he didn't give in. I'll tell you, when you smoke a line drive into the gap like that, I mean, sure, home runs are king, but I feel like nothing makes you feel like a true professional hitter more than a bolt the other way. Freddie Freeman will come up to hit. Swings through that one. Well, just threw that fastball by and elevated, and if you're not looking... Ah oui, la défensive poreuse des Pirates a donné des points. Nope, that's a ball. Ah, je pense qu'ils ont donné 3 points. Si on calcule la première manche. Mais Andrew Wan, c'est la relève des Twins. Ça peut être problématique, surtout si Karinchak apparaît. Mais c'est Fairbanks, il a plus d'allure, lui. Et surtout, le magnifique Ryan Helsley en 9e, si c'est toujours une avance de 3 points au moins. Trout 0 en 3. Coureur en position de marquer, 9-6. Un duel offensif. Mais les Pirates, encore une fois, théorie se maintient. Hein? La théorie se maintient. La balle est frappée d'aplomb. Au champ droit, mais c'est capté à la piste d'avertissement. On s'en sort plutôt bien. Mais on revient dans le match avec 2 points. C'est 9-6. Les erreurs. Oh, que les erreurs. Surtout la première manche. Quoique la deuxième aussi. Je pense qu'ils ont tous coûté des points, en fait. Il faudrait que je revisionne la première manche, mais j'ai l'impression que l'erreur en première manche a coûté pas 1, mais 2 points. Outside low, and it's a ball and a strike. L'importance au baseball des trois aspects. Frapper une balle, attraper une balle, lancer une balle. Faut que tu sois capable de faire les 3. C'est ça que j'étais pas d'accord vraiment. Je trouve ça ridicule, en fait, l'idée de Mark Griffin. Dans la diffusion d'il y avait 2-3 jours, il parlait d'un joueur, d'un voltigeur de centre qui était exceptionnel. Ouais, c'est ça, donc 2 points. Je pense qu'ils vont donner... ça va être des points non mérités au lanceur. Il vantait un petit voltigeur de centre, je pense, dans le 3A, puis il disait qu'il était excellent, puis qu'il courait, puis le monde payait pour le voir tellement qu'il était spectaculaire. Sautait par-dessus le dur. Mais il frappe pas. Puis là, Griffin a dit, mais ça serait pas pire qu'on pourrait peut-être inventer quelque chose comme le 2e frappeur désigné. Hey, là, ça, c'est ridicule, là. Imagine-tu? T'apprends à jouer au baseball, mais t'apprends juste à jouer au field. Ou t'apprends juste à jouer au premier but. Ou t'apprends juste à frapper. Mais ça n'a pas de sens. Faut que tu sois capable de faire les 3. Puis, évidemment que chacun n'a pas 100% de capacité dans les 3. Yeah. Plus tu te rapproches, plus t'es une vedette. Mais si tu fais juste te concentrer sur un aspect, dire t'es unidimensionnel, excuse-moi, mais ton sport implique que tu dois t'améliorer dans d'autres facettes. Exploite la vitesse d'abord.
le contact, améliore ta défensive, peu importe. Puis quand il a amené cette idée-là, je suis en train de me dire, hey, j'aimerais mieux revenir avec les lanceurs qui frappent que d'avoir un deuxième DH. Les puristes qui s'ennuient un peu du fait que tous ceux qui sont sur le terrain doivent frapper. Là. Je suis pas tout à fait en désaccord. Pas tout à fait. Ça forçait les coachs à coacher plus. Ça forçait les coachs à mettre des frappeurs substituts quand le lanceur arrivait plus tôt. Fait que ton lanceur, même s'il allait bien, il tabarouette, il y a un go deuxième, il y a un retrait, tu veux un bon frappeur. Ah, on va l'enlever. C'était le fun, ça. C'est de la stratégie, beaucoup plus. Quand ça marchait, ça marchait. Quand ça marchait pas, oups, t'es obligé de changer de lanceur, là. Tu le retirais au comme 9e. Alors, ça, c'était intéressant. J'avoue que mais c'était plus défensif dans le national à l'époque. T'avais un 1 sur 9 qui frappait pas vraiment. Il bonnetait. Ou il strikeait plus. Fait que dans l'américaine, t'avais des gros producteurs de points, puis t'en avais plus, t'en avais moins dans le national. Oh, c'est frappé d'aplomb par Burleson. C'est loin. Capté à la piste d'avertissement. Un long retrait. Brandon Lowe, encore lui, simple, double, point marqué. C'est un peu le capitaine de l'équipe, tout comme Nolan Arenado l'est pour les D-backs. So a foul ball makes it 1-2. Et Tyler Holton, le gaucher, s'en sort, laissant un coureur sur les sentiers. Il en reste 2 ici au Stade Canac, 9-6, les Twins en bonne posture pour remporter un autre match. Domine dans ce tournoi en ronde préliminaire. Fairbanks est de retour, c'est rassurant. On est content qu'il n'ait pas eu besoin de beaucoup de tirs en fin de 7e. Bon, parce qu'on veut pas voir un Fairbanks à 30 tirs à mener en 8e. Là. Et déjà un retrait, Buxton. Pitch misses there. Ball one. Boog, he never moved because he never had time to. But that kind of velocity, you'd prefer that pitcher work away. Ball two. The next pitch misses. 2-0. J'essaie de trouver des manières de programmer pour la prochaine saison. C'est pas évident. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de chiffres. Ça va simuler beaucoup, là. Mais j'ai trouvé une façon intéressante d'ajouter quelque chose, c'est que je peux mettre les moments clés où on peut apparaître en live, c'est-à-dire au début tu peux setter, je sais pas si Max tu joues dans le mode franchise, mais tu peux setter des paramètres genre tu peux simuler des games. Oh, Connor Norby. Il y a toujours un gars qui fait 2 circuits. Et là c'est Norby. On n'a pas vu beaucoup dans le tournoi parce que les Pirates ont affronté trop de gauchers, là, mais là ils affrontent des droitiers et puis Connor Norby en profite aujourd'hui. 9-7. On se rapproche, mine de rien. Tu peux faire simuler des games, mais dans les situations critiques, je l'ai ajusté pour la 8e manche. Et des fois, quand, mettons, c'est 2-1 pour les Phillies, mettons, t'as les Mets, t'as un coureur au 2e, il y a 2 retraits. Tu veux-tu entrer en onde? Oui. Fait que là, t'entres en onde. Et tu vois la fin du match à partir de ça sera jamais en bas de ça, là. Ça va être la 8e manche. Des fois, ça peut être la 9e. Fait qu'on pourrait rentrer en direct des fois pour des lives pour certains clubs. Ça pourrait être intéressant. C'est une plus-value qui va ajouter à nos épisodes. Ça sera imprévu, évidemment. Je sais pas quand ça apparaît, ça. Pendant qu'on voit le crabe. Kimbrel. T'es encore là.
Ah, tout le monde n'arrête pas de dire depuis 2-3 ans, il rentre au temps de la renommée, il rentre au temps de la renommée. OK. Mais j'ai une question quand même qui m'intrigue, c'est que... Mettons que le gars se fait 7 saisons qu'il domine, puis tout le monde parle du temps de la renommée, mais que lui, il étire sa saison jusqu'à 40 ans, puis qu'il a 7 mauvaises saisons. Ou des saisons très ordinaires. Assez pour le garder dans des clubs avec des moyennes à 5 kicks, puis 4.80, puis... à quel point ça détruit tes 7 premières années? C'est ça, je sais pas s'ils tiennent compte de tout ça dans le Hall of Fame. Parce qu'il y en a qui ont... Évidemment, tu pâlis à partir de 32-33 ans au baseball, généralement, là. À part les exceptions que sont... il y a eu Strasburg qui a gagné le championnat mondial à 33 ans, je pense. Doug Rome surprend. Verlander, jusqu'à 36, il était dominant. Là, il l'est plus pantoute, mais jusqu'à 36-37 même, là, Justin Verlander était dominant. À quel point on tient compte? Mais les autres, ils méritent. Ça, on le sait. C'est le temps de la renommée de Scherzer. On le sait aussi. Mais si t'étires trop longtemps, il me semble que Kimbrel a été aussi longtemps moyen que aussi longtemps bon. Je sais pas si c'est le seul joueur que ça fait ça, mais moi, c'est lui qui me vient en tête comme... Hey, si tu continues encore 3 ans moyen de même, là, tu vas-tu perdre tes stats générales? Ils seront peut-être pas si reluisantes que ça. Deuxième retrait. Ceci dit, 2 nouveaux venus dans la prochaine saison, assurément. Alain Rochefort, que Robbie Saint-Gelais connaît, il a confirmé hier qu'il va se prendre une franchise. Et Alexis Blanchette, un ami humoriste sympathique qui aime le baseball, il va embarquer lui aussi dans ce concept où, comme j'ai dit, ça va être axé sur vous allez être des boss, vous allez être des patrons, mais vous serez pas là sur le terrain avec le coach tout le temps. Des fois, il va faire des line-up que vous vouliez peut-être pas faire. Mais c'est parce que lui, là, quand on simule 3 games... Ouais, Alexis Blanchette. Tu sais, mettons que moi, je vais toujours simuler une semaine, mais lui, dans la semaine, là, tu peux pas faire jouer tout le monde à la même place. Tu peux pas tout le temps... Il y a de la fatigue. 2, il y a les cold streak puis des hot streak. Le gars qui est 8e frappeur puis est hot streak, puis il y a le gars qui est 3e qui est cold. Des fois, ils vont... Le coach, là, avant le match, il va faire des changements. Et ça, on n'a pas le temps de toujours changer ça. Mais évidemment, vous allez faire le draft. On va choisir vos effectifs. On va surtout choisir qui va être en MLB, qui va être dans le 3A. Parce que là, le draft, je sais pas comment encore le faire, le draft, hein? Moi, là, l'idée de le faire une gang ensemble un après-midi ou une soirée, ça me plaît parce que en 3 heures, t'as réglé tout ton draft. Et on peut commencer dans les jours suivants. Mais, si on fait ça, je le rappelle, on sait pas qui va être dans les premiers à choisir, ça peut être le computer, tu sais. On veut-tu voir, mettons, 2-3 équipes du computer dominer pendant 162 games pendant 3 mois? Ouais. Ça, c'est des inconvénients. Par expérience, le computer ne choisit pas super bien. Une raison de prendre de la bière en plus. Et si on ne fait pas ça, bon, on fait comme d'habitude sur Messenger. Voici le premier choix appartient à Maxime. Bon, mais je choisis tata. Sauf que si on fait ça, mettons qu'on est 12, 14, 16, là, je pense qu'on va être 16 à peu près. Peut-être 18. Plus on est, mieux ce sera. Ben. Admettons que on fait ça, ben les 12 équipes qui seront pas sélectionnées par nous, ils vont se ramasser avec des jambons pas à peu près. Là. Ça va être des équipes, ça va être des victoires faciles. Il n'y aura pas tant de challenge pour ça, mais au moins, hey, on est 18 ou 16, on est 12 qui sont assurés de faire les playoffs. Là. Après moi, sur nos 18, d'après moi, les 12, il y en a 12 là-dedans qui vont y faire. C'est sûr qu'il y en a 6 qui est assuré de pas y faire. Mais ça pourrait mettre un beau challenge. Ça pourrait être le fun. Cependant, il va falloir mettre des règles. Il faut que j'analyse tout. Là. Tu sais, j'ai fait des tests avec le Québec Open. Les Mariners de Marie ont toujours fini premier, mais c'est parce que étaient avec les Astros, les Angels, les Rangers du Texas, les Athletics de Sacramento.
personne de ces clubs-là. Fait que c'est sûr qu'il y a juste des jambons là-dedans. Fait que Marie, même si elle avait des saisons correctes sans plus, 88 victoires, 14 défaites, elle était toujours première de la division Ouest. Ce qui me rassure dans le sens parce que c'est les logiques. Le mode franchise respecte beaucoup plus la logique. Mais si on fait, mettons qu'on est, je sais pas moi, 18, pendant qu'on a une victoire confirmée des Twins du Minnesota sur le dernier retrait du match, faut s'assurer qu'on soit au moins 2 ou 3 par division. Faut pas qu'il y ait une personne qui est toute seule dans cette division, sinon c'est l'avantage ben trop. Elle aura pas de compétition. Fait qu'il faut qu'on soit au moins 3. L'idéal, 6 divisions Est, Ouest, Centrale et 3 participants par division. Ou si on est 12, 2 par division. 6 divisions x 2. Ça devrait être pas pire. Alors, Ryan Helsley, sans problème, sauvegarde ce match. Une autre victoire pour les Twins et les Pirates, c'est terminé, je pense. Là. Ça prend 4 victoires pour finir. C'est pas compliqué. Et on sera à 4 victoires, 5 défaites, si c'est le cas. Alors, le tournoi estival n'aura pas profité à SP et ses Pirates. Mais la raison de prendre la bière, c'est ça l'affaire. Moi aussi, j'opterais pour ça, je pense. Sachant que Robbie et PA, on va le faire en live, là, on le met sur YouTube pareil. Alors, marque finale, c'est Willie Abreu en 2-2. Il y a toujours 2 circuits par joueur. Écoute, l'autre bord, il y avait Norby. Là, il y a Willie Abreu, mais je pense qu'il n'y a pas de match bien bon où il n'y a pas de gars qui a 2 circuits. C'est étrange, hein? 9-7, on inscrit ça dans le calendrier. Les Pirates qui ont eu leur meilleur match offensif, mais les erreurs. Je vais regarder quelque chose des erreurs, voir. Le premier lanceur, Green, a donné 5 points, mais tu vois, les 2 premiers sont pas mérités. Fait que c'est 3 earn run, ils ont perdu 2 points là. Et regardez l'autre, Walker. L'erreur a coûté 4 points. Ça veut dire que s'il y avait eu le retrait à la place, aucun des 4 serait rentré. Donc, vous voyez dans le total en bas, 9 points alloués par les lanceurs des Pirates, mais seulement 3 sont mérités. Ouch, la défensive. Connor Norby, t'as beau avoir frappé 2 circuits. T'as fait 2 erreurs qui ont coûté 4 points. Ça aurait été plus nuisible avec 2 circuits à ton équipe. C'est incroyable. Oh, les erreurs coûtent des matchs. Puis, je sais pas qui est en nombre présentement, mais... Admettons que je fais un draft vite. Je sais pas si je l'avais fait avec vous autres, parce que des fois, j'envoie des vidéos un peu à tout le monde, mais... Admettons, je décidais de partir un fantasy draft, puis on serait toute la gang ensemble. J'irais évidemment dans franchise ici, Start New. Là, je ferais ça, peu importe. Je choisis des équipes au hasard, là, mettons. Là. Tiens, ça, puis là, je fais Start. Et là, je fais fantasy draft ici. Bon, évidemment, on va toujours ignore budget puis force trade parce que si on veut faire des transactions avec d'autres clubs, faut qu'on ça soit approuvé, là. Fait que là, mettons, je pars ça là. Boum! Là, c'est pas... Ben, moi, j'ai pas décidé, là. Mais c'est les Twins qui sont premiers à choisir. Ben, c'est bien le fun, là. Mais là, je l'ai pas mis dans les joueurs, personnages joueurs. J'ai mis des clubs au hasard, là. J'ai mis 8 joueurs au hasard. Mais là, tu vois, ils ont décidé que c'était Twins, Giants, Braves, Pirates. Mais c'est jamais pareil. On sait jamais qui va nous sortir. Fait que là, mettons, là, nous autres, en bleu, tu vois, en bleu, c'est les équipes que j'aurais choisies. Mettons qu'on a choisi Braves, Pirates. Il y a Phillies, il y a Cards, D-backs, Mets. Il y a Rockies, puis Padres serait dernier dans notre gang à choisir. Ça finirait avec les Guardians. Mais c'est serpentin. Fait que la ronde 2, c'est les Guardians qui vont choisir premier, Blue Jays, Yankees, et après ça va finir avec les Twins. Mais tu vas voir que le computer, là, mettons, je fais une expérience, OK? Je fais une expérience d'une ronde. Je fais ça, là. On garde ça de même. Je peux pas le sauvegarder de même, tu sais. Faut que j'avance, c'est ça l'affaire. Malheureusement, les Twins, je les ai pas pris. J'ai pris Brave, Pirate. Mettons, je fais le test. Simulate Draft. 1, 2, 3. Là, ça, je m'ennuie de l'année passée. Je sais pas pourquoi ils enlèvent des affaires. C'est qui m'énerve. T'avais en bas, dans les options, t'avais swap, draft. Tu pouvais, ça rebrasser les cartes. Mettons, tu trouvais que c'était pas le draft que tu voulais, l'ordre que tu voulais. Tu pouvais faire ça 10 fois, 20 fois. Je sais que t'as un ordre qui te tentait. Fait que maintenant, je le fais. Tu vois comment le computer, il est pas si hot que ça, là. Il draft pas mauvais, mais moyennement bon. Fait que go. 1, 2, 3, go. Gage-tu, ils prendront pas Otani? Go. Non, cancel. Maintenant, je fais juste simulate run, nanana. J'avance.
Bien, en premier, ils ont pris Skeens et Fernando Tatis. Je dis pas que c'est pas des bons joueurs. C'est des très bons joueurs. Mais est-ce qu'ils vont te faire gagner plus que Judge ou Ohtani? Je sais pas. Le troisième, il va prendre qui, tu penses? Moi, mettons, chez les Braves, là, je contrôle parce que j'ai mis des joueurs contrôleurs, là. Fait que vous autres, mettons qu'on est live ici, ou en direct du Saguenay, ou de Portneuf, peu importe. Ben là, tu vas dire, je vais prendre Shohei Ohtani. Fait que tu prends Shohei Ohtani. OK. Les Pirates, mais mettons SP, mais moi, je vais prendre Aaron Judge. Soyons logiques un peu. Puis en plus, Keynes, il est très fort, là. Mais le computer, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit un peu en fonction de l'âge. Tu sais, Skeens, il aurait dû être dans le top 10, mais pas le numéro 1. Zach Wheeler est présentement meilleur que lui. Mais nous, on le fait sur une saison, notre franchise, notre saison. Eux autres, ils pensent à l'avenir. Fait que des gars de 30 ans, là, ils choisissent pas tant. Regarde bien, continuons. Peut-être Soto va sortir bientôt, là, ça serait logique. Continuons. Bobby Witt devrait choisir aussi. 1, 2, 3, mettons, je fais avance. Hey! Oui, c'est un excellent joueur, Elite de la Cruz. Il est spectaculaire. Mais Soto n'a pas encore été pris dans les 6 premiers. Remarque, il n'y a pas. J'ai pris les updates actuels. Soto a droppé pas mal. Là. Il frappe pour 255, ce gars-là. Là. Mais, hey! Zach Wheeler est toujours là. Au Phillies. Ben, moi, je choisirais Zach Wheeler ou non, Tarik Skubal. Hey, Tarik Skubal! Chris! C'est ça, je prends Skubal. Boum! Moi, je prends Skubal, mettons chez Phillies. Les autres, ils ont pris Gunnar Anderson. Il est pas mauvais, mais c'est un top 30. Tu vois, les autres, ils l'ont pris parce qu'il est jeune. Voyons donc, Gunnar Anderson. Soto, toujours pas là. Hey, Zach Wheeler, Ketel Marte, Ramirez, Lindor, Soto. Moi, je pense qu'on devrait se réunir en gang. Puis faire ça parce que même si le computer embarque dans la ligue, même si le computer est premier à choisir, ils prendront même pas Ohtani ou Judge. On va avoir des bons clubs pareils. Ce que je suggère par contre, faut pas que PA et Marie soient dans les premiers à choisir. Dans les humains. Ça, on peut le recommencer un nombre de fois qu'on veut. Là, au pire, là, on revient dans le mode. Puis juste pour ceux qui ont payé là, un peu, qui peuvent être plus dans les meilleurs choix. Là. Mais faut pas que... Imagines-tu? PA et ses Yankees premiers à choisir en partant. Bref, c'est le modèle. Puis Christy, j'ai goût de faire de quoi d'autre. Tant qu'à être là, puis qu'il fait pas beau, puis ma game de tennis va être annulée. J'ai goût de prendre les Yankees puis le mettre en computer juste pour voir si c'est possible qu'il n'y ait pas une bonne saison, eux autres. Les Yankees sont où, les autres? Regarde bien ce que j'ai goût de faire. Je sors de là. Je recommence la franchise. Mais là, je vais prendre... Admettons que je prends les Yankees, là, que t'as pas PA, si tu vois ça, là, je vais juste prendre tes joueurs vedettes. Ah! Faut que je load mes Québec Roster Open, là. Mettons que je les mets poche. Je les rends en poche, les Yankees, là, avec l'uniforme des Yankees, OK? Attends, lui, Juan Soto, on va prendre tous les pas bons des équipes des Athletics d'Oakland. C'est ça que je vais faire. Je vais changer les Athletics d'Oakland à la Rose Arena. Parce que là, nous autres, dans le Québec Open, il faut que je fasse beaucoup de mouvements là, des joueurs des Aces comme Rooker font partie des Pirates. Fait qu'il faut que je fasse des genres de trade. Mais mettons, je mets des gars corrects, mais sans plus. Là, OK? Gilbert, on va le remplacer par Luis Severino. De la Cruz, ça va être Jacob Wilson. Bon, on va faire ça là, vite de même. Là. On va transformer ce club-là en Athletics d'Oakland, mais dans l'uniforme des Yankees. Juste pour voir, un closer, au lieu de Josh Hader, ton closer, ça va être Jason Foley. Hein, si moi te la remplir avec ton club. Troisième but, mon troisième but, c'est qui les autres? Max Schumann, Valdez, Joey Estes, Carlos Rodon, Germaine Marquez. Ah, on va te les mettre pas bons, tu vas voir. Imanaga, hein? Jeffrey Springs. Naylor, va-t'en de là. Au premier but, ça va être... C'est qui le premier but, eux autres? C'est un crime. Brennan Milone. Westberg, t'en vas de là. On va mettre un gars au deuxième qui est pas fort, là. Tiens, Luis Urias. Là, c'est assez, là. Je pense qu'on est assez dans... Les vedettes sont plus là. On est d'accord? Kenny Jensen. On peut leur laisser Jensen, Pomeranz, Gaddis. OK, mettons. Là, je fais ça. Ouais. Les A's d'Oakland, faut que j'enlève ça ici.
Admettons qu'on prend ces rosters-là puis qu'on fait une franchise puis que je la skip la franchise pendant une saison. Là. Je suis mieux de pas voir les Yankees au premier rang de l'Est. Là. Start new. Load les rosters que je viens de... Ah merde, faut pas que... Asti, mais t'as peu ce que je viens de faire là, je veux pas briser le Québec Open non plus, là. Je vais le sauvegarder sur QQ. Il m'a donné un autre nom. Pour que ça fonctionne, mon affaire. On va l'appeler Roaster. Non, on va l'appeler Q2. New save. OK. Excuse-moi, Maxime, si t'es là, mais je veux juste vraiment voir. Je sais pas si tu vas vivre l'expérience avec moi, là, mais... Là, je fais la Start New, Save Roster, je prends les rosters S2, pas pourquoi c'est S2, parce que bref. Là, les Yankees, là, si je les regarde, là, sur papier, là, sont 18e. Je sais pas si tu vois à gauche, en bas à gauche. Ils sont supposés être 18e. Puis si je prends tes Twins, là, tu vois, ils sont 8e, eux autres. Et puis mes Guardians, Calvaire, sont premiers. Contact deuxième, puis Power deuxième, puis Chris, OK, j'ai un bon club. Ah, j'ai bien drafté, j'ai bien construit mon club, c'est juste que c'est les Guardians. Les D-backs de Will, tu vois, seraient classés 7e. C'est aléatoire, c'est hypothétique. Mais je veux pas voir... mettons que je prends Pirate. D-backs, on prend nos vrais clubs, tiens. Les Red Sox, les Yankees, les Guardians, les Twins, les Mariners et les Mets, puis les Nationals de Robbie. Bon, là, je fais go. Là, je ferai pas de fantasy draft. Je veux juste voir la logique avec ces vrais clubs-là, OK, mettons, là. Là, je fais ça. Là, je veux, pour que ça aille vite, faut que je fasse ça. Évidemment, les blessures ont un jeu. C'est ça l'affaire, je te parlais, Max. Je peux faire la situation importante. Moi, je vais mettre importance high. Quand c'est une bonne importance, à partir de la 8e manche, des fois, ils vont nous mettre en live pendant les games. Là, je le ferai pas celui-là là, parce que c'est un test que je veux me clencher ça pour voir les Yankees, la logique. Bon. C'est Kings avec les Rangers. Bon, les Texans vont avoir une bonne saison, puis les Tigers avec, parce que je sais, les Tigers, j'avais tout mis les bons joueurs qui restaient dans ces équipes-là. Fait que là, mettons, on m'en vient ici. Au début, il y a du... OK. Ah ouais. Check bien ça, man. M'en va direct à la fin de la saison, qui est le 29 septembre. Là. Ça devrait prendre 1 minute. Bon, il y a des trades, des alertes. Évidemment, de temps en temps, ils vont nous dire qu'il y a des trades, des blessures. Et que j'ai hâte de voir ça. Évidemment, nous autres, on va le faire en 3 mois, là, ce que je fais, là, avec des games diffusés au travers. Mais je pourrais pas regarder le box score de toutes les games, ça c'est sûr, ça n'aurait pas de sens. La petite séquence du match des étoiles s'en vient. Là. Bon, il parle des trades. Bueller. Inquiétez-vous pas, je vais mettre une option. Il parle de Bautista qui a été échangé contre 2 joueurs, 2 espoirs. C'est ça. Il joue beaucoup avec l'âge, hein. Les computers vont faire des échanges en version en tenant compte de l'avenir. Fait que c'est pour ça, des fois, il dit, hein, il y a 64, l'autre de 85, puis ils l'ont échangé pareil. Ouais. Ça, c'est le petit bug du match des étoiles. Après ça, ça va plutôt vite. On va voir les transactions en fin juillet, 31. Ouais, il y a plein de trades à 31, là, c'est tout le temps de même. Dans le vrai baseball, c'est pareil aussi. Là, vous voyez que les trades sont... voyons, sont en amnesty, là. Le mois d'août va aller vite. Mais à chaque mois, il faut que je fasse un petit rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a les joueurs du mois, premièrement. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des... il y a des joueurs dans le 3A, là, je sais pas si tu avais parlé de ça, Max, mais ça fluctue les overalls, selon les performances, selon les transactions.
Il arrive dans une nouvelle ville, il est pas heureux, je sais pas trop. Il y a plein de facteurs, OK? Pas le temps de tout checker ça, mais ce que je sais, c'est que ton overall d'un joueur peut être à 84, le mané descend à 82, 80, puis il remonte à 84 s'il connaît 3-4 bons matchs. Fait qu'il y a plein de petits facteurs comme ça. Un joueur qui est benché, à un moment donné, devient marabout. C'est pour ça que le coach, il varie son line-up, comme dans MLB, en fait, sur 162 matchs. Fait que, il y a des gars du 3A que, il était à 70 au début de la saison, mais il y a le moral des joueurs. Puis là, il faut que je fasse un rapport pour vous montrer, dans le 3A, là, t'as un gars qui est rendu à 79, là. 80 de contact, 82 de power, mais la défensive est faible. Tu pourrais décider, tiens, lui, je le ramène dans le MLB. Il va être DH à la place de l'autre jambon que j'ai envoyé dans le 3A. Ça, c'est des genres de choses que vous allez pouvoir faire, par exemple. Alors, on est rendu le 29 et le tableau des playoffs est là. Moi, je veux voir le standing. Bon, je suis content. Ça me rassure. Les Yankees ne sont pas nécessairement les enfants chéris. Moi, ça veut dire que PA, je vais lui laisser le droit de garder ses Yankees. Lui, il tripe bien que ses Yankees. Les Red Sox 98-64. C'est logique, c'est l'équipe de Mathieu Bertillon avec Bryce Harper, Gunnar Anderson, Blake Snell et compagnie. Blue Jays 82-80. Un club correct. Les Yankees 78-84. C'est ça que je voulais voir. Je voulais que ce club-là soit en bas de 500. Et avec ce que j'ai fait comme changement de joueur, ils ont respecté la logique. C'est ça que j'aime du mode franchise. Les Orioles, ils sont vidés. Regarde les Guardians. Mon club est très fort. 104 victoires, 58 défaites. Très fort. Les Tigers, j'ai mis le restant là-dedans, fait qu'ils étaient déjà puissants. Les Twins, par contre, c'est pas supposé. Ça, c'est pas supposé 77-85. Dans mes 5 tests que j'ai envoyés, je sais pas si j'ai vu, là, mais les Twins ont toujours joué en haut de 500. Ça, c'est pas normal. Les Mariners de Marie, ça, c'est normal parce qu'elle joue avec 4 clubs pas bons. C'est sûr que c'est ça l'affaire. Là. C'est que là, les Mariners, ils jouent tout seuls avec 4 clubs, mais ils sont vraiment pas bons. Mais les Athletics ont réussi à sortir pas pire parce qu'ils jouaient contre les Rangers, les Angels, les Astros. Fait qu'il y en a toujours un autre qui va s'en sortir, mais il y a tout le temps beaucoup de mauvais clubs ici. Tandis que toi, t'affrontes les Tigers et les Guardians. Les Tigers sont vraiment forts parce que j'ai tout mis les autres qui y participaient pas, je les mettais là-dedans. Fait que les gros joueurs qui restaient dans les Giants, je les éparpillais un peu partout, puis les Tigers n'ont récolté pas mal. Fait que les Twins auraient dû... en tout cas, je pense que... À moins que tu aies eu des blessés, là. Ça m'intrigue. Pas eu grand blessé pourtant. Fedco, Domnac, pas des gros blessés, ça. Bon, il y a des saisons de même. Il y a des saisons de même. Mais les Pirates, tu vois, ont fini 3e, sont dans les playoffs. J'ai pas fini de faire le tour des standings. Je pense que j'étais rendu à national, là. Tu vois, les nationales de Robbie sont là. Les Mets de Maxime sont là. Les Pirates sont premiers. Les Rockies de Chalifo, c'est sûr. Lui, il y a Aaron Judge, Tarik Skubal, Seager, Jordan Alvarez, Jazz Chisholm. Là. Ça, c'était logique, là. Tu vois, les D-backs de William ont eu de la misère. Ils seraient éliminés, là, malgré 82-80 de moins de saison. Fait que, de toute façon, on va faire une roulette. Vous déciderez vos clubs. Ceux qui veulent absolument garder leur club, qui n'ont jamais eu vraiment de succès, moi, ça me dérange pas. Mais je pense pas interdire les Yankees et les Dodgers parce que, de ce que je vois, ils respectent quand même une logique dans le mode franchise. Beaucoup plus dans le mode franchise que dans le mode exhibition. Bon, il fait pas beau, là. Il fait pas tant beau. On pourrait peut-être faire un autre match du Québec Open. Sinon, bon après-midi, les amis.